Mbote vraiment. Bonsoir. Hello everyone. Always in Wakanda, Congo, toujours, Congo forever. Today I need to talk about something very important. I don't really do lives on Sundays, but I decided to do live today because I need to talk about something very, very special. I have something I need to share with my people. The secret that I've been using more than 2 years now. Yes. Please, I'm inviting you tonight, this evening, wherever you are, guys, we need to talk about this, the secret. I've been using this more than 2 years now, apple cider vinegar. That's what I'm going to talk about tonight. And I'm inviting you guys, wherever you are, whatever you do, just hold on there and listen to me, because I have only 15 minutes to talk about this. The benefit and the power of apple cider vinegar. I'm going to speak in English and I'll speak in Lingala as well, and I'll try and speak a bit of French as well, because I want everybody to have the message. Bande konangai babolingo vraiment bonjour, bonsoir, mbote malamu, boye malamu na kati ya restaurant de Bâche. De Bâche ezali restaurant ba congolais basé na Londres. Et na Tottenham. Tozali awa ça fait au moins 100 ans tozali awa. Naza lelo moko naza na besoin na kabona bande konanga lelo. Yango nazo benga biso bande kotokota vraiment biso nyonso tout. To solo la likambu ya eloko nazonga na sola sikoyo. Na lingi na sola likambu ya apple cider vinegar. Apple cider vinegar, je crois ba le baron en français, vinaigre de cidre de pomme, pomme de cidre elo mwa ningwana. Ya on lingi na sola lelo. Naza vraiment na besoin bande kona ngai toka bola vidéo est tellement important. Pour nga na sali au moins 2 ans ou bien 2 ans et demi. Nous avons utilisé eloko ezali na ba benefit pe na ba power ebele vraiment. Naza besoin to solo la on lelo. Eza secret munene. Eza ba benefit ebele. Eloko liboso na ko sala démonstration na relaxa ndenge nini na ko loba na globaliser na ko loba na anglais muke na ko loba na français muke na loba pe na lingala muke na ko mako globaliser ko pesa idée apo ça de vine gestra ni na nzoto ba bénéfice na wezali nini pe makasi na ngo power na ngo ezali nini ndeli comme na swali on a poko lelo na bengi bino bande ko na bokota vraiment bokota Igo Shine bonsoir, Massamba Ange bonsoir, Elion Noah bonsoir, Black Pop bonsoir. Vraiment naza besoin boyoka lisolo eza vraiment très important, naza besoin cher secret oyo eza secret na ngai mama de Bâche na sala pendant 2 ans et demi nangi na kabola ngona bino bande ko na ngai so oza besoin question tuni na rolakisa ndeni to kosala ngo mais nangi na bana no ba bénéfice nango. Bonsoir, ce soir je vais parler à propos de ce secret ici, ça les apple cider, les pommes de cidre, vinaigre de cidre. C'est très très important. On a besoin de partager ces vidéos parce que ça va, je vais donner un peu de secrets, pourquoi il faut utiliser ça, et ça va vous donner beaucoup de bénéfices. En tout cas, il faut utiliser ça. Mais j'ai parlé plus le lingala et l'anglais parce que l'anglais c'est plus facile pour moi, et puis le lingala c'est ma langue maternelle. Alors on va parler de ce soir, de apple cider vinegar. Bande konanga avana thank you Black Pop. Avant banda nazana besoin de ba intérêt, the benefit of apple cider vinegar. First of all, apple cider vinegar help with tummy. You know, when you go trouble if your tummy is hurting or something like that, you can get 1 spoon, one small spoon. I can't find that spoon. The teaspoon, the small one, you just put it in the water, the warm water, and then you drink it. It can help you with the trouble with your tummy. That's the first one. The second one, the apple cider vinegar can help you when you go throat. You know, when your throat is hurting, you can drink it. Just 1 spoon, not this spoon, the small one.
you pour it in the warm water and then you drink it. It can help. And then the apple cider vinegar can help you establish your cholesterol. So when you go high blood pressure or something like that, it can even control your sugar level. If you are diabetic or something, the apple cider vinegar can help. And apple cider vinegar can help if you go like your nose is stuffy, yeah. If like you go like the apple cider vinegar can still help. And the apple cider vinegar help with the weight loss. It's really help. If you want to lose weight, you can include this secret in your diet. It's going to help you losing weight by combining with some diet and combining with some exercises. This helps a lot. And also the apple cider vinegar can help with your skin. Yes, this is what I'm going to talk tonight. I wish I had my makeup off, then I can show you that the apple cider will really help with the acne. It can remove and clean and cleanse your skin and make it look nice and natural. It's really powerful. I'm just trying to do this as quick as possible in English, and then I can go back to the Lingala. And then the apple cider vinegar can boost your energy. When you feel like tired, you don't have no energy, you can take one spoon of apple cider vinegar in the warm water and drink it in the morning. Oh, it's amazing. You will never get tired. It's an energy booster. It's really good, and it's safe. It doesn't give you any side effect or anything like that. Apart from if you have like blood pressure, you can just try to see how you're going to take it, or if you are under medication. Another thing is that the cramp. You know, in the morning when you sleep, you feel like you got some cramp in your knees, or your muscle is hurting or something like that. The apple cider vinegar is really good for that. And the apple cider vinegar is helping with the bad breath. You see the way I say about this bad breath business by the Konanga, I'm going to talk about it in Lingala. It's helping with the bad breath. When your breath is not good, it smells so funny. You just take the apple cider vinegar, you put in the warm water, and then you drink it a little bit, you rinse your mouth, you brush first. After brushing your teeth, you put it in the mouth, and then you keep it for maybe 1 minute. You make sure that you rinse your mouth up, and then you spit it down. But make sure you drink it, because it helps a lot with the bad breath. And then another secret is that the apple cider vinegar whites your teeth, you know. So it's really help a lot. And the other thing I can say is helping with the blood sugar, the way I said before. So that was the things I was about to talk about in English about apple cider vinegar. But what I need to do today is that I need to talk in Lingala, because my message is all more to my people, to my Congolese fellow. So I need to talk about the apple cider vinegar in Lingala. Bande konangai pampangi ya Luzolo, bande konangai bana na biso ya Congo. Na pokwa lelo na eko so likambo ya apple cider vinegar. Apple cider, bonsoir, c'est Fabrice Maman Ange. Ah, bonsoir maman. Apple cider vinegar oyo ezali secret moko munene na mokili, ezali ofele par rapport ya nzamba créer déjà pomme, basala yango à partir ya pomme. Pomme ezali eloko moko fruit moko nzamba sala, et puis ba créer yango ba polisaka yango, ba créer ba misi jus o ba benga yango apple cider vinegar. Secret ya apple cider vinegar oyo ezali na makambo ebele edaka. Ngana seli apple cider vinegar, ça fait 3 ans ou bien 2 ans et demi. Na moni ba résultat belé par rapport à apple cider vinegar oyo. Yango na ekolobela ngo lelo. Bande konangai apple cider vinegar oyo edaka na sukali, et contrôler la sukali na kata nzoto, soit na diabète ou bien aux na cholestérol et matakayo, ou bien au cholestérol les aliments maladies ou c'est la question que matimi ko solo attaque des choses comme ça, soit a besoin au ça que au perdre de poids, aux a besoin konda, au contrôler bien ko lia, et puis au tie apple cider na kata diet na yo. Neni ninga mama de bash na sela apple cider vinegar chaque jour na tongo soki na la muki, avant na sala quoi que ce soit, na sela apple cider vinegar na tongo. Na la question on a démonstration tout à l'heure. Na ça on a tongo, na ça on peut na butu avant na lala.
et puis après ça de vinaigre so lingi skin na yo ezala clean ezala pena smooth donc ngeza boy so ko za besoin libumu no ezala plat atanga na zabo na poti ba na 4 na césarienne mais na kangite lo moko te eza nango ezali mais eza ndenge ezala kité en tout cas vraiment eza rokita mingi après ça de vinaigre alors après ça de vinaigre oh ndeni ninga na sela ngo so ko za besoin skin ezala clean so za besoin za na ba bouton te so ko za na besoin ozala ke oza besoin o keep shape na yo o ya munene te o kita pete et là ko garda ke ko garder stabiliser size na yo ezali secret moko eza munene et puis ndenge zo sozo somba ngana zo sala publicité ote par rapport ya Braxte a footing le côté mais ezali ka ke nazo ngana kabolelo ko moko na communauté nanga parce que ekosala ke suki health no eza bien te suki santé no eza bien te eko créer lo ba maladie eko mema liwa prématuré na kati ya vie na yo munene memaka liwa cholestérol emaka liwa tension memaka liwa suki santé eza bien te eko mema liwa avant mais suki oza ko utiliser biloko mosusu ya naturel na kati ya nzoto ekosala ke okozala na moi life okobenda moi oko extend moi life no moke yango nde likambo na ye kosuala na poko lelo bande konanga aposade vinaigre eza très important tome kango bino bomona que esalaka vraiment bien ebongisaka poso ya mutu nga neti bona pakolaka bamafuta pamba te o babiloko wana susu na pakolaka te nga sekre ndenge ezaka aposade vinaigre na nga na coconut oil na nga yango mafuta na pakolaka aposade vinaigre na nga yango ezalaka cleanser na nga na buto vana lala na remove makeup na ngai na pakoli aposade vinaigre na nga elongi ne bandele sala moi pas c'est pour ce que elongi ezali propreté mais au fur et à mesure soki elongi ekomi clean o ekosala passe te eloko moko te en tout cas na kolakisa bademonstration oyo ya skin mokolo mosusu lere na kozala ke makeup eza off na kosala yango mais mpo na lelo nazolakisa kaka bénéfice na yango par rapport ya komela yango nde nini ya komela yango ndenge nini okosala ke ede yo edaka na libumu libumu ezosala pasi okozo kaka teaspoon moko otie na warm water omeli eko olozwa paracetamol parce que paracetamol eza na bafe de sec babenga nini bafe moko après wana soko omeli paracetamol omona ede na libumu pasi mais écréer le maladie mosusu na tolo mais avec ça oza safe yango nde likambo na so ngana loba lelo banda bopesanga ba j'aime bopesanga ba commentaire boyebisanga botunanga ba question vraiment nasala besoin na bino boza wana nazomona bosoloba te pe guide avina Safi Lumande, bonsoir. Victoire Anne, Globetrotter is watching. Zizes Mombel is watching. Thank you very much for being here. Ndenge zabo na ngina la kisande ngana sala aposade vinaigre. Bande bozo mona ngande na zangana boti bana 4 na césarienne. So nazo beta lisolo o parce que nazaki naza vraiment testimony vivante. Na sale la kayango. Ndenge bozo mona poso na papa Sam. Benda pena poso nanga benda pena eza pona maquillage te oko benda ta kingo oko benda ata loboko oko benda ta donc na kingo maquillage zate na sima maquillage zate bandeko ezali kaka aposade vinaigre eza secret munene vraiment na kati ya vina biso toza besoin to ça elango comme neti église et comme neti prière. Donc pour ça de vinaigre c'est important et qu'on avoue ba malade belé na nzoto na so ko ngo vivre un peu longtemps on ngo extend life na yo oza na besoin inclure ba bloko ezali ki eza ko aider yo pour na vie na yo et wumela bande ko na ngai elo ni na sala ka boye na tongo so na la moki avant na sala quoi que ce soit na so que na prier na silisi na kozwa elo ko liboso ezali citron est très important na aposade de vinaigre. Na kata citron na katikati na kati citron na katikati na zwi kopo na ngai na zwi mai faut ezala moto mingi te bandeko na ngai mai faut ezala moto mingi te na zwi mai warm water on a moni eza mwa moto po tana kata na kati ya restaurant na zoka warm water na ngai boye na zwi warm water na ngai na zwi sikoyo ngai lokwa na zina ngai na prendre attention te loko moko te ngai nzoto na nga nazaka na nga I'm very healthy na nga na blood pressure te loko moko te ba makamuso ne sila déjà na traitant lokwa nga siko ba makamuso sila na zwaka spoon na nga boye na tondi 6 spoon moko na tina kati ya mai ya moto nga na melaka mibale OK na melaka mibale secret
eza ke na chemi balende ngwana. Après na joué Victoria said to speak in English as well. Victoria. Victoria, yeah, thank you, darling. The things that what I do is that when I wake up in the morning, the first thing I do is that when I wake up, I pray and I say, thank you, God, for waking me up this morning. After that, before I eat anything, I take my warm water in the cup, the way I did just now recently. And then I cut my lemon, because I need to mix with lemon. It's very important. It's going to give more powerful. But the key ingredient in this recipe is the apple cider vinegar. That's the most important that you need to use. And then after that, I'm going to add one spoon of lemon. I'm adding another one, so I add 2 spoons. And that's it. I mix it. And then, if you want that to work so fast, what I do is that I put how to call it again? The thing, the yellow powder. How to call it again? I can't remember the name. I'm stuck. Okay, it will come. Yeah, it will come. So I don't want to use it now because I can't remember the name of the powder. So what I do is that I put some ginger powder inside here. That's my mix. I think Peggy, I told you about this powder last time. If you can remind me the name, because I'm talking, my brain is just like stuck on one thing. I can't really think about the other one. Turmeric. Turmeric. Thank you, Sam. Okay. Victoria, please listen. I'm going to speak a lot in Lingala and then I'll go back to the English. Bon, ndenge za boy soki na lamuki na tongo na sel makam na rosala wana la kisibino na che apple cider nanga na che lemon nangai. Après suko na kocha turmeric. Turmeric est tellement important. Turmeric oyo bande ko na lera na zo beta lisolo oyo na za bezo bosala ba recherche. Mutu nyonso tu aza na accès na internet. Mutu tu aza na accès na YouTube. Mutu tu aza accès na Google. Ndenge za boy soki nazo sala makambo na za na bezo bosala pe ba recherche. Recherche c'est que so que na Google makambo ce n'est pas ko ba na Google on dit mais en côté. Il faut aussi ba recherche là combien na 3 4 5 bazo témoigner que eloko na sala ka déplace okoki komeka. Mais il faut faire attention na ndengo zali est-ce qu'on a attention mais la rakisi il faut faire vraiment attention nango mais nga nazo sala par rapport na ngai moko donc nga za songa ezo simba songa salinga ke e comme e denga mingi nga moi je travaille beaucoup naza na vraiment na repos belé mais naza na énergie belé na melaka pe ba booster te loko te ngai loko na melaka ze ba loko naturel na melaka apple cider vinegar na melaka citron na melaka turmeric na mixa na ba ginger powder et puis na pilipili cayenne. Donc ça boy pilipili ko chopina mukie. Pone ça boy secret c'est que si vous remarquez na net ba indien ba ku fara penza ndebi to ku fara te. Ba ko ma mikolo. Ba secret bon c'est que ba utiliser ba produit naturel trop. Ba produit naturel on est ça là que moyen que la ba maladie musu ezalité ba tchaka ngona ba biloko na ba lamba kana ba sana parce que ko to lambela ngote. Ya ngo ko kende ko luka ba benefit ya net ya turmeric. Oh déjà c'est na sangisaki turmeric na che poudre ya tangawizi et puis na che na cayenne pepper na che na muke après na rozo spoon na moko ya turmeric oh na sangisaki bloko na nyo surtout na na full spoon na che na kati sala penza recherche bande ko na ko sala recherche ya bloko na so sala parce que ngai moko na sale la kayango eza safe e daka penza it make you feel good, you feel great, you feel beautiful, you go energy. So please guys try it, it's really nice. And then another secret is the honey. But the key ingredient, if you can't do all these things, you can still use the apple cider vinegar by itself if you want to. But if you want to boost it and then you want to live and then you can go and see the benefit of honey. Honey is raw honey. That's what you need to use. Honey ya naturel. Honey penda ko ezaki ya naturel mais ba sangisa sukali te lo mo côté oche turmeric na yo oche papa sam bendelangai please bendelangai mélange na ngai ya kopo o na sali
Et puis turmeric c'est très important pour et si ça va maladie belé pe nanzoto. Oza un problème peut-être net cancer ninge banda ou bien un problème ya maladie mo songolo pakala na kata nzoto yango edaka penza. Et puis les recosala ndenge no zuka spoon moko donc on a quoi que half of spoon very small honey you add it. That's it. On empty stomach. Donc on a ko melango na libumu polele et le côté na kati. Nous avons polele o ada on wana o sel smoothie na yo smoothie oyo ba ken ingredient na wezali aposa de vinegar et puis ozana citron ozana turmeric na tangawizi ozana cayenne pepper muke na kati et puis ozana citron et puis ozana honey. Donc smoothie na ngai on a fait smoothie na ngai eza na warm water yango bozomona ndenge ezali eza drinkable, is really nice and tasty. So ndenge ça peut-être soko bandi sika mais ndenge na tie déjà ani na tie nini boye ani edaka na ko bongisa ba makambo na kati ya nzoto ani ndenge ça boye soko na poto na kati ya libumu ko ede ko kawisango ani bongisa ka poso ani sala makambo so abie bande ko na ngai yango na bengi bino na poko alelo na ko lakisa bino. Oh, thank you my brother Jesus. Thank you very much. Victoria, yeah, I'm going to keep speaking in English as well. Turmeric, yes, thank you. Et puis, turmeric, yango ezani ma chérie. Turmeric ezali, eza poudre moko, ezali tangawisi. Tangawisi yango ezalaka ya jaune. Ezaka tangawisi boy, eza boy. Bo eza tangawisi naturel. Hein? Tangawisi naturel o sukoyo. Tangawisi na biso ezaka couleur ya ezanti beige na kati soko paso lengo boye au moins ezanti moi beige moi pembe sikoyo yango peza ka boye mais ezali couleur à jaune babenga yango turmeric so ke na ba shop ya ba indien nyonso place batika ba biloko au moins nango ya boye ezali boye ya mobesi boye ezali muso za kata ba sachet ngo yaka ezango ba 1 pound na ba shop hein. Je crois qu'il fallait que nous soyons à Bosani et ça va s'acheter beaucoup à Bosso. Ok, car au moni plus bateka bloc va comme raja. Hein? Au moins on a cinnamon powder. Cinnamon open orbite là on sur le moko mususu. Cinnamon mais cinnamon o eza bien parce que o ezali cinnamon moko balambe là et ça la créera ba problème mususu o té. Na resola les kamba cinnamon cinnamon. Wona ko zala après. So na somme on a ibe wona bateka on na ligne. So na somme on a ibe na yo c'est là on solo na après. Mais turmeric wana ezana ba sachet moko aboye ba koma turmeric. Donc turmeric wana okozongo sangisa on a aposa de vinaigre oyo o salika ndenge na la kiso neza couleur à jaune eza boye. Eko ya boye. Na poudre na eza poudre déjà o basi ba niki yango donc eza ki bo stage nango le e utaki na mabele eza ki boye ba niki yango ekomi boye. Donc neza bo so soli poudre wana. Ah, merci. Mais la cuisine étoile à lobby, kukuma in French and mangieno na Kiswahili. Merci beaucoup pour nous aider. Donc, nous avons turmeric wana soko meliango. Ozana 100%. En tout cas, vraiment, ba maladie à pamba. Oh, abela ki maladie moko boy. Et contrôlera vraiment. Diabète, et contrôler. Cancer et quoi avoid dango oh ba rein oh ba poumon oh ba organe à quatre te au contraire coup n'engagé pour aider et que ne ko sukola ba maladie soit mike les que ça est anti cancer bon ça ba recherche bande konanga parce que sinon quand na détail wana na za musala na ko expliquer ba makambo so na sikote na ça na besoin kaka na pesa bino moi donc on a besoin ma yele ya mais et donc on est ezali que c'est important ma casse ezali aposa de vinegar. Aposa de vinegar is very important. It's the key ingredient. If you include this magic, this powerful drink in your lifestyle, you never had a big belly. En tout cas, the belly is going to slow down a bit. Even it comes big, but it's going to slow down a bit, especially if you go the discipline. Because the benefit about this special, beautiful drink, I love it so much. And the other thing I need to say is that if you grab this Bragg's organic raw and filled apple cider vinegar with mothers,
If you can bring that down a bit, I'm selling that here. I'm selling this one here, Bandeko Nangai. If you want this, come to the Bash. This is the address, 7173 West Green Road. Go online, give us a quick call. We're going to give it to you. I have plenty here. Is that vraiment important? If you need something like you need more explanation, you can call me. I'm going to explain. I don't have no problem. If I'm not busy, I will explain. No problem. Or you can inbox me. We can still talk. But I'm selling that here. This is the secret. And then you can add that in. And it's going to create this kind of drink. And this one in the morning when you wake up, you take it in empty stomach. Like now, I just finished. I just come from I work until 4 in the morning. So I just woke up and come to work. So my stomach is empty. I didn't eat anything yet. I'm going to drink this and wait for half an hour before I eat anything. Half an hour, I'll leave this drink in my stomach for half an hour. People, can you see? I don't want to show my skin, but this is like 4 children, C-section is there. So it helps a lot. So if you want to be like Mama de Bash, because naturally naza mutamunene, mais ko keep and go down. Thank you very much, guys. I really need your likes. I want your share, and I want your comments, and I want you to come and grab it here. It's the best drink. Include it. You never go wrong. So ko mele loko vraiment bandeko nangai botala nazomela ngo sikoyo nazomela. Non, mais là, on peut normal, on a un problème, c'est vraiment normal, c'est kitoko. On a une fois, on a mis libre, on a tout mal, on a un problème. It's really nice and tasty. And because I like not wasting anything, I can see some small leaf there. Nanga baby sake vraiment nanga pendana nazo ba ingredient nanga nyospe kote na kata nzoto nanga na sa penda kopo. That's it. Donc ndenge ça pour quoi na melia ndenge na Carlos Kala is watching, Leticia, Mad Dog, Bibi Sinzenza, Beniko, can I use it while I'm breastfeeding my baby? No, you can't. Sorry, my darling. You can't. You have to wait when the baby you stop breastfeeding, because everything that you transfer on the baby, anything you eat, you need to transfer to the baby. So I'm going to advise you not to use it until you stop breastfeeding your child, and then you can start that, because it's not safe for the baby. It's quite a little bit strong for the baby, so you don't do that. Please don't. Okay, so what I'm going to do is that, please guys, this magic drink is wonderful. It's good. It makes you look good. It will slim you down. Your skin will look beautiful, and you will feel good, and you have the energy. Donc, si vous avez besoin de fatigué, vous avez besoin de makasi, vous avez besoin de apposer de vinaigre, bokende na ligne, botela ba benefit nango, bota benefit nango, bota ba benefit ya turmeric, bota ba benefit ya lemon. Et loko, fruit oil, et c'est important. Imagine-toi, ce que côté ba benefit ya lemon, hôtel ba benefit ya honey, hôtel ba benefit ya apple de vinegar, hôtel ba benefit ya tangawizi, hôtel ba benefit ya cayenne pepper, hôtel ba benefit ya honey, osangisi yango bandeko na ngai. Nyonso wana kati ya nzoto na yo. Na tongo ozuka monda muke otie avant lala. Na butu avant lala omeli, libumpole avant 30 minutes avant lala. Okomona ka ba résultat 6 mois après et ozala ka wow. La cousine de toi la lobby a posé de vinaigre, ils appellent bien pour na ba vinaigre ya ba salade. Oui, ils ont très bien pour la vinaigre à salade. Ils ont vraiment bien chose à besoin on inclut dans on a quatre biloko no akolia, aux a besoin que so olia comme moi mbisi, les aux olia mbisi ko zo comme kepenza,
au bois qui ont du collant mbisi sur lingi au côté on a vinaigre na salade nous salade nayo et ça très bien ça bénéfice et belé bande konangai ya on comme nanga ne bisabino ke apo ça devine que c'est the best please boya na kati restaurant de bâche soko koki ko ya na restaurant de bâche ité au tindelinga adresse nayo au tindelinga mbongo nayo na banque dans au inbox nga au tindelinga mbongo na ko postelo on adresse nayo pas de problème. On a sauté quand on a un restaurant de bâche et c'est une place moko ezali garantie au kozelo qu'on a yo na air au tine adresse au viré de mbongo nambongo ya poste na kotine de longo pas de problème. Bande konangai na lingi bino makasi menga musele bandi na tiki bino bye bye thank you make sure you come and grab it here. Apo say you the best thank you welcome to the bash. Hiya. Bye 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 bye.